Hello, guys, and welcome back to another episode of Real Telugu Talks. Now, in this episode, we're trying something new. We're starting a new series, and it's similar. It's going to be similar to the deep dive series that we already have. In this series, instead of talking about hit films, we're going to be talking about movies that have mixed to negative reviews, movies that didn't go well in the box office or with audiences, and we're just giving our personal opinions about what happened with the movie, what we liked, what we didn't like about the film, and just maybe like what could have been done differently. And we're calling this series "What Went Wrong With." And for this, for the first episode, we're doing one of Bob's films, Mahesh Babu's latest film, Guntur Kaaram. పేరుకే రమణ ముట్టుకుంటే అంటుకుపోయే గుంటూరు కారం. Now, I already know what Pawan is going to say when I ask this question, but Pawan, what is something you liked about Guntur Kaaram personally? If I had to pick one thing, not a lot of things to like if you're talking technically sound in this movie, and technicalities in this movie. But one thing I definitely like was the music, right? Again, to give some context, Taman in SVP gave a pretty average album for his standards. So bad that, again, I bring this up usually, but I feel like TFI fan base is pretty critical. And specifically hero fan bases when it comes to music directors or even like cinematographers sometimes, they look into small details like that, and immediately when Taman was coming back for Guntur Kaaram, there was a lot of backlash. Yeah. So much so to the point where even Taman will say now, the pressure that he had for Guntur Kaaram was the pressure of 10 movies combined. Yeah. Which is It a was crazy like a thing to hashtag say. trending, saying like hashtag Yes. we want Ani for Guntur Yes. Kaaram. Yes, like remove Taman from SSMB. yeah. Like, so that whole entire thing happened. And Taman gave us an album that will be there for 10, 15 years. Yeah. An album that consisted of a mass song where we arguably saw the best dance of Mahesh Babu's at least recent times. We saw we saw a boys anthem in Yeah. Mama and Tena. And Dam Masala, which is a perfect song. way of Yep. talking about Guntur Kaaram as a Guntur Kaaram, whole and exactly. the Masi side of Ramanagaru. So Taman's music is what was a huge plus point for this movie. Yep, And if this movie delivered what was promised and what was told, it would have been a huge plus. Yeah. It would have been shown in a completely different light. And even without that music, similar to how like Ramcharan's Orange album is there, this is in that category as well for Yeah. me. No, I 100% agree with you. Taman carried that film through and through with his music. But one aspect I really liked about it, other than the music, was Mahesh Babu's characters. It was 100%. Ramanagadu. Yes. సి సినిమా రిలీజ్ అయింది, సరే మిక్స్డ్ రివ్యూస్ వచ్చినాయి, నెగిటివ్ వచ్చినాయి, ట్రోల్స్ వచ్చినాయి. బట్ ఎప్పుడైతే సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అయిందో అప్పటి నుంచి వీ గాట్ ది హెచ్డి ప్రింట్స్, రైట్? ద రమణగాడు మీమ్స్, రీల్స్, రిలేటబిలిటీ స్టఫ్, డూడ్, ద మూవీ రిలీజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ పైన అవుతుంది. ఇప్పటికీ you get at least one or two Ramanagadu memes or reels in the feed. Like, that's how much the character of Ramanagadu ekkisindi janalloki. And again, that was pure Babu. మొత్తం బాబు మాస్ అది. ఎందుకంటే అలా చూసి ఒక మాస్ ఫిల్మ్, కొంచెం రగ్గెడ్, లైక్ హీ హ్యాడ్ ద బియర్డ్, హీ హ్యాడ్ ద లాంగ్ హెయిర్, అది చూసి చాలా నాళ్ళు అయిపోయింది. It's been so long since we got Babu in like a bit of a massy role, and sarigga ఆ టైంలో ఆకలితో ఉన్న ఫ్యాన్స్కి రమణగాడు లాంటి క్యారెక్టర్ పడింది.
అండ్ అగైన్ వీ న్యూ ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ ఈ సినిమా వచ్చే ముందే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది దట్ ఈ సినిమా తర్వాత నెక్స్ట్ రాజమౌళి సినిమానే ఉంటుందని. రాజమౌళి అంటే మినిమం 3-4 ఏళ్ళు పట్టుద్ది. Yes. We won't see Babu till 27 or 28. So 24లో రిలీజ్ అయిన సినిమా 28 అంటే ఇంకో 4 years వేసుకో. అప్పుడు దాకా మళ్ళీ చూడడం అంటే ఐ థింక్ మహేష్ బాబు కూడా ప్రాణం పెట్టేశాడు. నేను డాన్స్ అంటే డాన్స్, యాక్షన్ అంటే యాక్షన్, అదంటే ఇది, ఐ డిడ్ The ఎవ్రీథింగ్. character 110% ఇచ్చాడు. ఈ సినిమాలో నిజం చెప్పాలంటే ఎవరైనా సరిగ్గా డ్యూటీ చేశారంటే అది నంబర్ 1 మహేష్ బాబు అండ్ నంబర్ 2 తమన్. వీళ్ళిద్దరే సాలిడ్గా ఉన్నారు సినిమాకి. అండ్ నిజం చెప్పాలంటే ఇది గనక లేకపోతే తమన్ మ్యూజిక్ కానీ లేకపోతే బాబు చేసిన క్యారెక్టరైజేషన్ కాకపోయినా ఆ మాత్రం కూడా ఆడేది కాదు సినిమా. బట్ టాక్ ఆన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ I want to go into like what actually went wrong with Guntur Kaaram, because like when you on paper Mahesh Babu, Trivikram, you had goated film like Atadu, cult classic like Kaleja, అలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి. దాని తర్వాత తమిళ మ్యూజిక్ ఒరిజినల్గా చెప్పాలంటే పూజా హెగ్డే హీరోయిన్, యూనో. And then you had Jagapati Babu in like some different interview or press tour saying Aravinda Sameta Taravata anta character powerful unna role nenu ee cinemalo chestunanu ani ayana chepparu. So our initial, and then I still remember like the announcement video or like the first shot video that they announced. Yes. Vachin daniki oka hype, oka craziness. It straight up said Babu back in a high octane action movie, and I was like, okay, come on. Yeah. ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. Yes. అండ్ అప్పటికే Mahesh Babu started growing out his hair. He started doing ads with like the longer hair, a bit of a beard look, and the people were going crazy for those. So looking at all of that, this movie was sure shot blockbuster, especially considering Trivikram's record with Mahesh Babu, and considering the fact that he already delivered 2 beautiful films with Aravinda Sameta and Ala Venkatapuramlo with Pooja Hegde. But so much shit went wrong during the production of this film. Adigoda, and this isn't something that it's in our hands or like in their hands as making it, but that was a very low time for Mahesh Babu during the shooting of that film. Wala అమ్మగారు చనిపోయారు, వెంటనే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు కూడా చనిపోయారు, అండ్ దాట్ హాల్టెడ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుంటూరు కారం సో మచ్, అండ్ ఇట్ కాజ్ సో మచ్ డిస్ట్రెస్ టు మహేష్ బాబు అండ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఫిల్మ్. అండ్ బేసిక్లీ నిజం చెప్పాలంటే ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ ఇన్ అ డౌన్ పీరియడ్ when those incidents happen, because when you lose such an actor like superstar Krishna, it's a downtime for everyone. But that indirectly affected the production of the film. Like, I don't know if you'll agree with me on that or not. No, That's I what 100% agree. I think any time అలా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ ఏ సెన్స్ ఆ ఫ్లో అనేది పోద్ది. Yeah. అండ్ యాక్చువల్గా ఫ్లో గురించి మాట్లాడితే అదే ఈ మూవీకి వచ్చిన ప్రాబ్లం. Yeah. ఫ్లో ఒకటేందంటే ఐడెంటిటీ లేదు ఈ మూవీకి. మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ అంటారు, కానీ కమర్షియల్ మూవీలో ఉన్న బ్యాలెన్స్. అమ్మ సెంటిమెంట్ పెట్టారు మళ్ళీ. ఎస్, అండ్ అమ్మ సెంటిమెంట్ ఇస్ ఫైన్, కానీ ఈ మూవీలో కాదు. ఈ మూవీలో ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది రాలేదు అసలు. బ్యాలెన్స్ రాకపోవటం వల్ల అది ఒక క్లాష్ ఆఫ్ జానర్స్ అయింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ఫుల్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్. త్రివిక్రమ్ మహేష్ బాబు అంటే ఐ ఫీల్ టెక్నికాలిటీస్ వైజ్ అసలు టెక్నికలీ సౌండ్, అతడు ఇంత రిపీట్ వాల్యూ వచ్చిందంటే అది కంప్లీట్గా టెక్నికాలిటీస్ వల్లే. టెక్నికలీ సౌండ్ ఫిల్మ్. Same thing with Kaleja, man. Yes, but that was not there in this movie. Yeah. Individual scenes ఈ మూవీకి ఇండివిజువల్ సీన్ రిపీట్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది. నేను కూడా ఈవెన్ యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ నేను బయస్డ్గా మాట్లాడగలను. బట్ ఈవెన్ జనరల్గా చూస్తే ఆడియన్స్ పల్స్ చూస్తే సోషల్ మీడియాలో కానీ ఈవెన్ జస్ట్ జనరల్ టాక్ కానీ
ఇన్ లైక్ స్పెసిఫిక్ సీన్స్, ఆ వన్ లైనర్స్ కానీ, ఆ కామెడీ వన్ లైనర్స్ కానీ, వాటికి రీపీట్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి. కానీ ఆ ఇండివిజువల్ సీన్స్కి అసలు స్టోరీ ఫ్లో రాలేదు. అండ్ దాట్ ఈస్ సో అన్లైక్ త్రివిక్రమ్. అండ్ సో దాట్ షాక్డ్ మీ టు సీ దట్, బికాస్ నేను థియేటర్లో వెళ్ళి చూసినప్పుడు, ఈవెన్ నేను నెట్ఫ్లిక్స్లో వెళ్ళి చూసినప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఎవ్రీ సింగిల్ టైం నాకు ఆ థియేటర్లో వచ్చిన హయ్యే నేను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసినప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది. సో ఈవెన్ ఇన్ దట్ సెన్స్ నాకు అలా ఫన్ వచ్చింది ఈ మూవీ నుంచి. బట్ మామూలుగా మాట్లాడితే ఓటీటీలో చూసిన వాళ్ళకి ఎక్కడుంది రీపీట్ వాల్యూ ఈ మూవీలో? ఫ్లో ఉండి ఒక మాస్ మూవీకి నీట్గా స్టోరీ ఫ్లో అయితే అది ఒక వేరే లెవెల్గా ఉండేది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ ఫ్లో లేకపోవటం ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే, ఇంతమంది గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకొని గుడ్ స్టోరీ తీసి మంచి మూవీస్ తీశాడు త్రివిక్రమ్. ఒక సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి కానీ, ఈవెన్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఏవిపిఎల్ కానీ, మంచి మంచి యాక్టర్స్. ఎస్, పెద్ద క్యాస్ట్, పెద్ద బడ్జెట్. దట్స్ ఆల్వేస్ బెన్ త్రివిక్రమ్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ వర్క్డ్. కానీ ఈ మూవీలో ఇట్ బికేమ్ టూ మచ్. జగపతి బాబు himself said that. Because in this movie itself you have Mahesh Babu, Sri Leela, Meenakshi Chowdhury, you have Jairam, you have Jairam, Prakash Raj, Vanilla Kishore, Murali Krishna na? Sri Leela valam. Yes. Murali Sharma, sorry. Murali Sharma. Yes. Murali Sharma ఉన్నారు. రమ్య కృష్ణ, జగపతి బాబు, సునీల్, ఇలా చెప్పుకుంటూ రావు రమేష్ ఇస్ దేర్. రాహుల్ రవిచంద్రన్, he's also in the movie. ఇలా చెప్పుకుంటూ 15 మంది చెప్పారు ఇప్పుడే. మళ్ళీ దానికి తోడు మళ్ళీ మధ్యలో క్యామియోస్ గా ఈ అజయ్, అండ్ దెన్ తర్వాత ఇంకొక ఆయన పేరు నేను అజయ్ ఘోష్ గారు. They have so many of these like actors. It just became too packed. It became too crowded. And at a certain point, you had a character arc with Prakash Raj, which is the main character arc. But you had another arc with Jagapati Babu. And Jagapati Babu land acting petkoni literally cinema he's sidelined. After a certain point of film, he just doesn't show up anymore. He's just not there. And it's like, why did you have to get Jagapati Babu for that role? Sunil is in that movie for maybe 2 seconds. It's like, okay, sorry, అదైనా స్లైడ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే సునీల్ త్రివిక్రమ్ రిలేషన్షిప్ మనకు తెలుసు. We know about the relationship. నాకేందంటే లైక్ ఇప్పుడు రావు రమేష్ అనుకో, ఆయన కెరియర్ మొత్తం డైలాగ్స్ మీద పర్ఫెక్ట్ గా పలికి ఆ సీన్ లో ఉన్న ఎమోషన్స్ క్యారీ చేయటం. ఈ మూవీలో ఒక్క సీన్ ఉండిద్ది అలా, ఎండింగ్ సీన్. భోగినేని వీర వెంకట రమణ అని గట్టిగా అరుస్తాడు. కంప్లీట్ గా రమ్యకృష్ణ క్యారెక్టర్ అండ్ ద ఎమోషన్ బిహైండ్ దట్ సీన్ అంతా రావు రమేష్ వల్లే వచ్చింది. నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నీకొక్కడే వారసుడు. భోగినేని వీర వెంకట రమణ. But other than that, he's just drunk. Yes, it's like you don't need Rao Ramesh, an actor like Rao Ramesh for that role. You don't need an actor like Jaggu Bai for that role. So I think basically this is kind of a joke. It's kind of a meme I saw somewhere where like people were saying like what happened, what was originally planned, adi gurinchi matladi, and then BTS photos avi chusi ani basically em cheppadante Trivikram cooked biryani but served white rice. Yeah, that's basically what happened. It's a joke. Like, you know, not to joke about the film in general and the filmmaking process, because we can talk about it. It's not like that we're criticizing the movie. We're just trying to understand what went wrong. We're trying to give our own personal takes on it. Genuine ga maaku ఉన్న పర్సెప్షన్ లో అలా చూసాం మూవీని. ఎందుకు అలా జరిగింది, అసలు త్రివిక్రమ్ గారికి ఈ మూవీకి ప్రొడక్షన్ వైజ్ ఎందుకు అంత డిస్కనెక్ట్ వచ్చింది అని
అనిపించింది అలా అంతే. Because when you think about it, if it was someone, if it was a heroine that you were working with for the first time, and appudu character disputes or like the story disputes or whatever happened, and she stepped aside or something, it's understandable. But like when you look at it, Pooja Hegde and Trivikram's combo, or like their relationship, they've had it since 2018, Yeah. since Aravinda Sameta. Aravinda Sameta was in 2018, Guntur Kaaram 24. So like almost 6 years they've known each other. They've been really good friends. So our situation though, Goda, if she decided to step up, and like something happened behind the sets, right? I'm not saying like something bad happened or anything. It's just that maybe that the film, what was originally planned, isn't what was happening because of those production issues that were going on. Yeah, and అంత హాల్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఐ మీన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మంచి మూవీస్ వస్తే డిఫరెంట్ మూవీస్ చేస్తారు కదా. Yeah, yeah. సో ఐ థింక్ ఇన్ దట్ సెన్స్ కూడా ఓకే నాకు ఇలా మూవీ లైనప్ వచ్చింది, ఇంత గ్యాప్ నేను హ్యాండిల్ చేయలేను బికాస్ ఐ హ్యావ్ టూ మెనీ గుడ్ ఆఫర్స్ ఆన్ ద టేబుల్. Yeah, yeah. So I think in that sense, for a big name actor, big name hero in like Pooja Hegde, where she works in multiple industries, Yeah. for her that makes sense. Mhm. But in that sense, also, this is another, which I hate to say, ఈ బిగ్ నేమ్ కాంబోస్ అనేవి ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ షూర్ షాట్ కాదు. Yeah. అండ్ ఇది ఒక షాక్ లాంటిది, ఎందుకంటే మహేష్ బాబు త్రివిక్రమ్ లాంటి కాంబినేషన్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతూ అంటే ఐ మీన్ that's crazy to say, Yeah, right? But yeah, I mean that's just the fact of the reality. And I remember also thinking back to the similarities of the cast of Aravinda Sameta Veeraraghava with Jagapati Babu, Pooja Hegde, and Trivikram. I remember thinking, wow, like this movie will be another flash from the past. Exactly, Of yeah. the sort of vintage Mahesh Babu. Recently he has been doing the more commercial entertainers with good messages, which again I've been on record saying this for any TFI actor, adundali idi gura undali, అలాంటి సోషల్ మెసేజ్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్స్ మొత్తం ఫ్యామిలీ వచ్చి హ్యావ్ ఏ గుడ్ టైమ్ లాంటి మూవీస్ ఉండాలి. బట్ ఇలాంటి ఎలివేషన్స్ యునో లైక్ ద టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆర్ షేప్ యూ యాజ్ అన్ యాక్టర్ Yeah. కూడా ఉండాలి. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫుల్ మాస్ రోల్ ఇలాంటి క్యాస్ట్ అండర్ త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అ లాట్ మోర్. అండ్ టు బీ ఫ్రాంక్, this did shape Mahesh Babu as an actor, even with everything. Yeah. The way the movie went, which is crazy to say, which it rarely happens, where a characterization is so strong that it's a reminder that Mahesh Babu can also do roles like this. Yeah. And again, like going back to a point you said previously, the scenes in the movie are good. Like, do you have individual scenes? Like the Yes. scene with the Jelton Babji. ఇందాక నీ పేరేంద్ర ఏదో టిన్న క్యాన్ అన్నావు, ఏందది? చిలిటన్ బాబ్జీ బ్రదర్. క్రిస్టియన్సా? లేదు బ్రదర్, హిందూసే. Yes. The scene with when the Ramanai A song comes. నువ్వు దొంగ పోలీస్ ఆట ఇప్పుడు నాడెవరా? ఇక్కడికి పోలీసులు రారు కదన్నా. పోకిరి వచ్చాడు కదరా. ఆట చూస్తావా? The ending with Ra Ramesh's elevation. ఈ scenes అన్ని చాలా బాగున్నాయి. The scene planning was good. It was just the story integration that couldn't come together, which I thought we would never see from Trivikram. Yes. And I hope that that mistake doesn't happen again, because I don't. When you have a director and writer, especially writer like Trivikram, it's not something you want to see happen. ఎందుకంటే త్రివిక్రమ్ డైలాగ్స్ ఈ మూవీలో ఆన్ పాయింట్ గా ఉన్నాయి యాజ్ ఆల్వేస్. కానీ ఆ స్టోరీ ఒక్కటే ఎందుకో లాగ్ అయింది. Yeah. And it could be due to a lot of different factors. అలాంటి డైరెక్టర్ నుంచి we expect a lot more. We've seen అంతే nostalgia ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉండేది. అండ్ త్రివిక్రమ్ మహేష్ బాబు ఉన్న కాంబోలో నాకు పిచ్చగా ఇష్టం. అండ్ అలాంటిది ఈ గుంటూరు కారంలో మాత్రం దొరకలేదు. సో And another aspect I want to touch on for Guntur Kaaram was the fact that Sri Leela and then Meenakshi Chaudhary
and then Pooja Hegde, like all the heroines in the movie doesn't feel needed, man. Yeah. I think that's the one of the main reasons Pooja Hegde probably left, because her role might have been cut down or whatever, or originally it was gone. Sri Leela was supposed to play Meenakshi Chaudhary's role. Pooja Hegde was supposed to play Sri Leela's role. Yeah. But it switched. Since she left, Sri Leela became the main heroine. Meenakshi Chaudhary became that second heroine. Meenakshi Chaudhary is a good actress. She has had a good filmography, but then I think that in 2024 wasn't her best year as like an actress, because like you in Guntur Kaaram ఏం చేస్తుద్దిరా లంగా ఓని సుద్ది బాబీ కాంబినేట్ పెట్టింది అంతే. Yeah. ఇంకేం ఉంది తన ఆ సినిమాలో. And then same thing that happened with Goat, Vijay's Goat as well. She was there, well, she had a song, she had a couple scenes, and then she gets killed off. Like, and then that's why I guess she stepped back and was like, you know what, let me refocus, and then she comes back with a good movie like Sankranti Kostada. Yes. Even no, you're forgetting one too. Lucky Bhaskar was a terrific film. Oh yeah, Lucky Bhaskar too, Lucky, exactly. like Yeah. that's like it's 2024 speaking. She had such a strong role, and again, like what Trivikram is the master of nailing these ensemble casts. And let's say even heroine wise, Yeah. Trivikram has this stereotype where most of his heroines play the sort of dumb role. Like they play the kind of dumb role to the point where the hero and heroine have this good track going. Yeah. Whether that be a love track or a comedy track, and it all rolls around that. But even that isn't in this movie. Yeah. There's maybe hints of it with Sri Leela, but నాకు ఎలా అనిపించిందంటే శ్రీ లీలాను ఓన్లీ డాన్స్ నెంబర్ కోసం వేశారు, తెలుగు అమ్మాయి కాబట్టి వేశారని అనిపించింది. ఆనెస్ట్ గా మాట్లాడితే న్యూ అప్ అండ్ కమింగ్ యాక్టర్ అండ్ ఆల్సో ఆల్రెడీ కాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇలా పుష్ ఫార్వర్డ్ చేశారు అని అనిపించింది. అంతేగాని దానికి మించి అసలు ఏం లేదు ఆ That might have క్యారెక్టర్ లో. been one of the reasons as to why Pooja Hegde wanted to step away from the film, because when you look at it, right, and when you said Trivikram has that like thing where the heroine is kind of dumbed down, like that you say like he's like, it's like beauty without brains kind of thing. Like you see that with Puri, Trisha, Anushka, and Kaleja and all. But that's not what Pooja Hegde's characters have been in Trivikram's movies. You have Aravinda from Aravinda Sameta Veer Raghava, who is such an integral role, and he's Right. very smart. And even in AVPL, we get the whole thing where she built the company from the ground up. అసలు బంటు గ్రాఫే చేంజ్ అయ్యేది పూజా హెగ్డే క్యారెక్టర్ Bantu వల్ల. graph has changed because of Pooja Hegde, and same with Veer Raghava's graph. His character arc changed because of Aravinda. Completely. So I feel like that's one of the reasons as to why she didn't want to like continue with the film, because that track record that they have, it wouldn't have been the same. It would have been like kind of gone down, especially with the direction the film was going. Maybe if they stuck with the original script, if they didn't have production delays, we might have gone something else, something better. But again, that was something what the production delays happened, something that was not in our control. And we're not saying, not blaming anyone or anything. Exactly. Right. We're just trying to see like, okay, what could have been done differently, you know? ఎందుకంటే like on that note, when Jagapati Babu like says Guntur Kaaram became too much, that in itself has a lot of meaning. Yeah. And in that meaning, I feel that this production thing could have also been part of it. I don't remember the full context of the clip, but I do remember him saying that specifically. Yeah. So maybe he mentioned it then. If I find it, I can like put in a clip here. Right. But I don't know. But I know what you're talking about though. Yep. But yeah, I mean that is basically, That's basically everything what that went happened. wrong Yeah. with this film. Yep. And it's unfortunate. But the thing is, great actors, great directors, the great ones in TFI have made bounce backs. Yeah. Trivikram coming up with a mythological attempt with Allu Arjun. Oh yeah. Mahesh Babu, obviously, SSM. we know how much anticipation is building up amongst not just TFI, but just audience across India. So we hope for a strong comeback for the both of them, and hopefully in the future they can, come back in a combo as well.
collab again, and we get the Kaleja and Atadu, and even a similar characterization to Guntur Kaaram, and see something strong from the both of them. Yeah. So But nah, Guntur Kaaram. What could have been, we missed out. But all I'm is telling well. you straight up, Yeah. మూవీలో స్టోరీ గనక స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే I think it would have become my favorite Babu with movie. The characterization and the music, it could have been such a beautiful. It could have become my favorite Babu could movie. have. That's my biggest issue. It's what could have happened. Literally. And it sounds so crazy to say that it could have become my favorite movie among so many other films in terms of characterizations that are strong. Like, let alone stories. Yeah. Like the Kaleja characterization, it's on par with that to an extent. Even Pokeri to an extent, Yeah. like it's actually crazy. Even in an what it could have interview, I been. think like pre-release, Mahesh Babu said Ramanagadu and Pandugadu would be really Yeah. good friends. Yeah. I think it was the Sumagarto interview on Yeah, Sumato interview. Yeah. Sumagarto immediately, like I think it was like pretty close to The film's release. release, Or yeah. it was like maybe a little after the release. But yeah. It's what could have been is What the could perfect have way to been. put this. Yep. But yeah, I think that was a solid first episode of this new series. We discussed a lot. We talked about it a lot. Let us know if you guys like this sort of episode in the comments below. You know, let us know what other movies we could talk about what went wrong with. But yeah, I think that was a solid, good start to this series, man. Yep. Yeah. Yep. But, thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And we'll see you in the next one. Peace out.